Sangye Chudam Sogi Nam La Trung Badu Dan Son Ge Dola Benchir Sangye Dubam. Con xin nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi đạt được giác ngộ, nhờ vào công đức tạo bởi hạnh bố thí và các hạnh toàn hảo khác. Xin nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Con xin nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi đạt được giác ngộ, nhờ vào công đức tạo bởi hạnh bố thí và các hạnh toàn hảo khác. Xin nguyện cho con được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Sem chen tham che dewa tang devi ju Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Xin nguyện cho họ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Xin nguyện cho họ không bao giờ bị ngăn cách khỏi hạnh phúc tối thượng không còn khổ đau. Xin nguyện cho họ an trú nơi tâm buông xả, giải thoát khỏi mọi tham ái và sân hận, không bám chấp vào người thân hay kẻ xa lạ. Alden Sawe Lama Rinpoche Dagi Jiwa Đạo sư gốc vinh quang, bậc chân quý, an tọa trên đài sen và đĩa mặt trăng trên đỉnh đầu con, với lòng từ ái bao la, xin hãy gia trì cho con sự thành tựu về thân, khẩu, ý. So, welcome everybody. And we continue on the 37 practices of Bodhisattva, instructions from a great Tibetan master called Ngulchu Tongme, or Tongme Sampo. And we've now come to point number 35, and we have gone through the general kind of how to enter or how to start to practice the Bodhisattva's way of life, how to deal with different kind of situations and problems, 6 paramitas, and then 4 special instructions that the Buddha gave in the sutras, especially for the bodhisattvas. Now we come to the last 3, which is like general instructions on how to practice Dharma. The first is Nyumu kamna nyembi dokawe tenhi shepi nyembi chonson chosu nyumu tombo shemata marjam shepa jase lanai.
the practice of all the bodhisattvas is to slay attachment and the rest of mind's afflictions at once, the very moment they arise, taking as weapons the remedies held with mindfulness and vigilance. For once the kleshas have become familiar, they will be harder to avert. So this instruction is that he says that it's important that when these negative emotions start to arise in us, whether it's anger and hatred or too much greed and too much desire, or other things like too much envy, too much arrogance, and things like that, we try to recognize that these negative emotions are arising in us, and then apply a remedy as soon as possible so that they don't take over us. Because once these negative emotions become fully aroused and very strong, then it will be more difficult to deal with. So therefore, the more quickly we can let them go, the more quickly we can apply an antidote or remedy, the better or easier it will be. For that, he says, mindfulness and awareness are the two main maybe you can say two main techniques we have, whenever we try to practice Dhamma, only thing we have is mindfulness, awareness. Only thing that we can apply is mindfulness, awareness. Awareness is to know what is happening. If you don't know what is happening, like a very negative emotion is arising, and we don't know that it is happening, then when it is totally developed, and then, we are starting to react, then it's very difficult to control. So therefore, if we have the awareness, we know that it is happening. We know that, our mind is starting to feel like that, that is the awareness. Once the awareness is there, then mindfulness. Mindfulness is, this is happening now, what I should do and what I should not do. To have that remembrance, or to have that recognition is mainly the mindfulness. Usually awareness and mindfulness has to go together. It's not really two different things, but if you want to, try to kind of categorize it or see it very clearly, then these two things. Then one is the awareness and then mindfulness, these two. So with these two, then we allow our mind to let go of these negative things, because so if something negative is happening in our mind, some strong kind of negative emotion or reaction, or, and then suddenly we know that this is happening, and we know that this is not a good thing. This is going to create problem for myself and create problem for others. So it's not a good thing.
then, you know, we can let it go. We can put our focus of our mind on something else, or we can let it go. Then we have done that because, you know, our negative emotions are very strong, very, very strong. But it is one very strong weakness, and that is that it is also very quickly changing. And it is, you know, it can also be changed. So therefore, if we let go, it will go. If we focus on it and, you know, give more fuel to it, then it will become very strong. So therefore, you know, to try to work in this way is a very good way and very strong way of practicing Dharma. Because actually, the whole practice of Dharma is working on our negative emotions and negative state of mind. And if we can let them go and develop more positive, then that's done. The Dharma practice is done. Xin chào tất cả các quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về những chỉ dẫn về 37 pháp tu của Bồ Tát. Đó là những chỉ dẫn của vị đạo sư Tibet vĩ đại Ngôn-trúc Thokme Sampo. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với khổ 35. Trong các đoạn kệ trước, chúng ta đã đi qua những chỉ dẫn chung về cách để có thể bước vào cũng như là bắt đầu thực hành con đường Bồ Tát Đạo, và sau đó là cách để có thể đối mặt hoặc là chuyển hóa tất cả những tình huống hoặc là những vấn đề khó khăn và tiêu cực khác nhau. Sau đó là 6 Ba La Mật và 4 chỉ dẫn đặc biệt của Đức Phật trong kinh điển dành riêng cho các vị sơ Bồ Tát. Và tiếp theo sẽ là 3 chỉ dẫn cuối cùng, đó là những chỉ dẫn chung về cách để chúng ta có thể thực hành giáo pháp. Thứ nhất, chỉ dẫn chung về thực hành giáo pháp thứ nhất, đó là khi những cảm xúc phiền não đã được huân tập lâu ngày, thật khó vượt qua chúng bằng phương pháp đối trị. Hãy trang bị cho mình vũ khí đối trị là chánh niệm, và hãy phá tan các cảm xúc phiền não như tham ái ngay khi chúng vừa khởi hiện, đó là pháp tu Bồ Tát. Rất quan trọng là ngay khi những cảm xúc tiêu cực bắt đầu khởi lên trong tâm chúng ta, ví dụ như là sự sân hận, ác ý hoặc là quá nhiều tham dục, tham muốn hoặc là sự đố kỵ, kiêu mạn, vân vân khởi lên trong tâm, thì chúng ta cố gắng để có thể nhận ra được chúng càng sớm càng tốt và áp dụng các phương pháp đối trị càng sớm càng tốt. Và khi đó thì những cảm xúc tiêu cực này sẽ không chi phối hoặc là không điều khiển hoàn toàn chúng ta. Và bởi vì là một khi những cảm xúc tiêu cực này đã khởi lên một cách hoàn toàn và trở nên rất là mạnh mẽ, thì rất khó cho chúng ta để có thể đối mặt được với chúng, để có thể chuyển hóa được chúng. Vì vậy, nếu chúng ta càng nhanh chóng để có thể cho phép chúng buông bỏ chúng hoặc là áp dụng các phương pháp đối trị thì sẽ càng tốt hơn và dễ dàng hơn khi đối mặt với chúng. Để làm điều này thì chúng ta có 2 phương pháp hay 2 kỹ thuật mà chúng ta có, đó là chánh niệm và tỉnh giác. Tất cả dù chúng ta thực hành giáo pháp hoặc là giáo lý nào, thì điều duy nhất mà chúng ta có hoặc có thể áp dụng cho bản thân mình thì đó chính là chánh niệm và tỉnh giác. Thứ nhất, về tỉnh giác, có nghĩa là chúng ta biết điều gì đang xảy ra. Nếu như mà chúng ta không biết điều gì đang xảy ra thì khi những cảm xúc tiêu cực khởi lên, chúng ta không biết, và vì vậy nó sẽ phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn, và sau đó chúng ta sẽ phản ứng
dựa trên sự chi phối của những cảm xúc đó, và vì vậy rất khó để chúng ta có thể kiểm soát chúng hoặc chuyển hóa chúng. Ngược lại, nếu như mà chúng ta có tỉnh giác và chúng ta biết rằng nó đang xảy ra và tâm của chúng ta như vậy, khi mà chúng ta có sự tỉnh giác này thì tiếp theo chúng ta sẽ cần có chánh niệm, có nghĩa là chúng ta biết hoặc là chúng ta nhớ hoặc là nhận ra điều mà chúng ta nên làm hoặc không nên làm trong tình huống đó. Thì sự ghi nhớ hoặc là sự nhận ra này, đó chính là chánh niệm. Chánh niệm và tỉnh giác thì luôn luôn đi cùng với nhau, nó không phải là hai thứ riêng biệt, nhưng mà khi chúng ta cố để phân loại hoặc để nhìn nó một cách rõ ràng hơn thì chúng ta có hai loại là chánh niệm và tỉnh giác. Ở đây khi mà chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác thì có nghĩa là chúng ta cho phép tâm của mình có thể buông bỏ được những điều tiêu cực bất thiện. Khi mà những điều tiêu cực hoặc bất thiện xảy ra, hoặc là những cảm xúc hoặc hành động bất thiện khởi lên, thì chúng ta biết nó đang xảy ra và nó không tốt, bởi vì nó sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề và khó khăn cho chính bản thân chúng ta và cho người khác. Và vì vậy chúng ta có thể cho phép chúng ta buông bỏ nó, hoặc là chúng ta có thể hướng tâm mình vào một điều gì đó khác. Và khi chúng ta làm như vậy thì những cảm xúc và chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này, bởi vì là những cảm xúc tiêu cực dù chúng rất mạnh mẽ nhưng mà chúng cũng có một yếu điểm, đó là chúng cũng rất nhanh chóng thay đổi. Và vì vậy nếu chúng ta có thể buông bỏ nó thì nó sẽ biến mất. Ngược lại, nếu như mà chúng ta tập trung vào nó thì cũng giống như là chúng ta thêm dầu vào lửa và chúng ta khiến cho chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Và vì vậy chúng ta nên hành động hoặc là nên rèn luyện và chuyển hóa theo cách này. Đây là một phương pháp thực hành giáo pháp rất là tốt và rất là mạnh mẽ. Bởi vì là tất cả giáo pháp thực ra chính là để chúng ta có thể đối mặt và chuyển hóa tất cả những cảm xúc tiêu cực hoặc là những trạng thái tâm tiêu cực bất thiện. Và nếu chúng ta có thể buông bỏ chúng và phát triển những điều pháp thiện lành thì có nghĩa là chúng ta đã có thể hoàn thành thực hành Phật Pháp. So then the second instruction, which is the instruction number 36, is Dona Kandu Shilam Chishicho, Rangi Semchi Nika Chindashi, Junda Tendang Shijin Dembai Yendun Rupajasilale. In short, no matter what one might be doing, by examining always the status of one's mind with continuous mindfulness and alertness to bring about the good of others, this is the practice of all bodhisattvas. So, this is whatever we are doing, whatever. So, like already said, be a little bit of mindful and awareness, find out, be a little aware of what's going on in our mind, and then a little bit focus on doing something for others, something useful and beneficial for all other people. Now, it doesn't mean that you have to always be able to do something. Even if we can't do anything, at least we make a prayer. Any kind of, even one good thought comes. We said that that good thought, I will, whatever positive result that come from it, I dedicate it for all the sentient beings. Whatever, so little bit becoming aware of that, and
how others are, how I am acting and reacting with others around us, how they are feeling, what way be more beneficial and helpful to them, how to be a little bit nicer and kinder to all the people around us, and things like that. So not to always think about me and me and me alone. Because if you only think about me alone, in what way I will be better and I will enjoy more, and what I need and what I don't want, and I want this, I don't want this, I need this, I don't need this. Only thinking about me makes myself more miserable than happier. Because there's always something I don't have, there's always something I don't like, there's always something I need to have, I want to have. And then, if I don't have something, I will feel bad. If I need something, I will also feel bad. If there is some problems for me, that's also. So, if I only focus on myself, I will not also feel good for myself, and all negative emotions will come out of it. But if we can a little bit focus on others, what can I do to help them? What will make some benefit or some little bit nice to others? And if we can think about that, then, maybe we can just a little bit say something nice, a little bit, some little bit kinder atmosphere, or a little bit of a smile, or helping hand, or something like that. And if I can do that, I will feel much better, because I have done something that's helpful, that's useful, that's doing something good, something that makes somebody a little difference. So therefore, it's not only that we are practicing compassion and kindness. It's not only that we are practicing on the path of Bodhisattva, but it's also that I would feel myself much better. My life become much happier, much meaningful, much, useful or beneficial. So therefore, this is something very important in all the practices of Dharma. Và tiếp theo đó là chỉ dẫn thứ 2, khổ 36. Tóm lại, bất luận đang làm gì, luôn tự hỏi, tâm ta đang ở trạng thái nào. Hãy liên tục duy trì chánh niệm và tỉnh giác để thành tựu mục đích vì lợi lạc của chúng sinh, đó là Pháp tu Bồ Tát. Bất kỳ điều gì chúng ta làm hoặc hành động thì chúng ta hãy có một chút tỉnh giác để biết rằng là điều gì đang xảy ra ở trong tâm mình, cũng như có một chút chánh niệm để biết và nhớ là mình nên làm gì. Và đồng thời chúng ta cũng chú ý một chút về việc làm thế nào để có thể làm điều gì đó có cho người khác, những điều tốt đẹp mang lại lợi ích cho những người khác. Điều đó không có nghĩa là chúng ta luôn luôn có thể làm một điều gì đó mang lại lợi ích cho người khác, nhưng mà kể cả trong trường hợp chúng ta không thể thì ít nhất là chúng ta cũng có thể thực hiện một số cầu nguyện. Ví dụ như là dù chỉ có một suy nghĩ thiện lành hoặc tốt đẹp nào đó khởi lên trong tâm thì bất cứ kết quả thiện lành nào chúng ta có được từ đó, chúng ta cũng hồi hướng nó cho tất cả mọi chúng sinh. Và
chúng ta nên có một chút tỉnh giác về điều này, và chúng ta nên có một chút tỉnh giác về việc là chúng ta đang hành động, chúng ta đang phản ứng với người khác như thế nào, chúng ta đang cảm thấy như nào, và cách nào thì sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho họ, làm thế nào để có thể trở nên tốt đẹp hơn, hoặc là từ ái hơn với mọi người xung quanh chúng ta, vân vân. Và không luôn luôn chỉ nghĩ về tôi và chỉ cho mình tôi, bởi vì là nếu như vậy thì chúng ta luôn luôn tập trung vào cách để chúng ta có thể trở nên tốt đẹp hơn, hoặc là tập trung vào việc là mình muốn gì, mình cần điều gì, vân vân. Và điều đó thực ra sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy khổ sở hơn là hạnh phúc, bởi vì là luôn luôn có những thứ mà chúng ta không thể có, hoặc là chúng ta không thích, hoặc là luôn luôn có những thứ mà chúng ta cần hoặc là chúng ta muốn. Và nếu như mà chúng ta không có nó, chúng ta không cần nó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất tồi tệ, hoặc là khi những vấn đề phát sinh, khi chúng ta có những vấn đề thì chúng ta cũng cảm thấy rất tồi tệ. Và nếu như chúng ta chỉ tập trung vào chính bản thân mình thì có nghĩa là chúng ta cũng sẽ cảm thấy không tốt, và tất cả những cảm xúc tiêu cực cũng có thể khởi lên. Ngược lại, nếu chúng ta tập trung một chút, chú ý một chút vào người khác, có nghĩa là mình có thể làm gì để cho họ, mình có thể làm gì để mang lại lợi ích cho họ, làm thế nào để có thể trở nên từ ái hơn đối với họ. Ví dụ như chỉ cần nói một điều gì đó tốt đẹp, hoặc là một chút từ ái hơn một chút, hoặc là chỉ một nụ cười, hoặc là chia một bàn tay ra giúp đỡ, vân vân. Và khi đó thì chúng ta sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn rất nhiều, bởi vì là mình đã làm được điều gì đó có lợi ích và giúp đỡ được người khác. Và mình đã làm được điều gì đó để có thể thay đổi được người khác một chút. Và vì vậy không chỉ là chúng ta thực hành từ bi và lòng từ ái, hay là chúng ta thực hành trên con đường Bồ Tát, mà đồng thời chúng ta cũng sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn, và bởi vì cuộc sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn, có mục đích hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Đây là một điều rất quan trọng trong tất cả các thực hành giáo pháp của chúng ta. And then this, the last, that is the 37th, is to dedicate. Thế thì chuẩn bị đi kéo nó thay đổi được ngay sau đó. Cost number tập sẽ ra chỉ xong chuyện của quan trọng là the practice of all the bodhisattvas is to dedicate towards enlightenment all the virtue to be gained through making effort in these ways, with wisdom that is purified entirely of the three conceptual spheres, so as to dispel the sufferings of the infinity of beings. So, you know, the three main kind of general instructions at the end. And the first is to watch our negative emotions and try to, let them go when they are just arising as quickly as possible. Second, try to, think about others and try to do a little bit even that is helping them. Third is, what to do that. One of the most important things, or one of the things that we can do easily, is this dedication. And this dedication is that whatever positive things we do, even it is like a little bit of meditation, some good thoughts, working on our emotions, generating some kindness and compassion in ourselves, doing something that might be of some help to others. Whatever positive things that I do or I did, I dedicate it. Dedicate means I give it for all the sentient beings. And how I do dedication is this.
we need to dedicate it in the most, biggest way, in the greatest way. Sometimes, we do a prayer for somebody. Like somebody is sick or somebody has a problem, and we want to make a prayer for that person. Even if we do it for one person, when we dedicate, we should not dedicate only to this person, or at least to begin with this person. We should dedicate it first for everybody, that, and not only just this thing that I did, but everything good that I did, like I should say like this. This little positive thing that I've done. Say like we have been going through this, text on Bodhisattvas 37, Bodhisattvas practice 37 instructions. So then you say, whatever positive deeds, positive karma that come out of that I've listened to, that I've, tried to, focus on that. And not only just that, everything that positive and, good things that I'm doing now. And not only what I'm doing now, but whatever positive things that I've done all my life. Not only the positive things that I've done all my life, but everything positive things that I have done in my all lives, from the beginningless time till now, all positive things that I've done. Not only that, but all the positive things that I will be doing in the future, all of them put together, in one kind of package, one bundle. And that effect, that result, I would like to give it to all the sentient beings throughout the space, so that, they will be completely free, all of them, without leaving anybody behind. All of them will be completely free from all problems and sufferings and pain, and they all attain the highest, happiest, and most permanent, well-being. You can call it enlightenment or whatever, forever. Let them be, happy and free and joyful, and have peace and happiness all the time. And until that happens, then may everybody have good lives, healthy lives, happy lives, and may they live long and may they be happy, no problem. And besides, not only that, but especially for this person, or for this purpose, like, this pandemic that's going on all over the world, may they be completely ended very quickly, very soon. Nobody may suffer from that. And then, then you can go down, 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 down. And then, even then you can dedicate for, very small things. So this is the way of dedicating. Because if you dedicate like that, then it's a very skillful way, in a way. Your small positive deed will become a huge positive deed because you have done it for everybody. So, for everybody, for their highest purpose. So unless that happens, your positive karma will not be finished, but it will, increase and increase and increase, like,
like multiply by the people for whom you are dedicated. So therefore, it's a good way of increasing, multiplying your positive deeds. And also you gave it, so it cannot be destroyed. Because your positive deed, you do a very good positive deed, but afterwards you get very upset or angry, or do some negative thing, then your positive thing can be destroyed. But if you dedicate, then it cannot be destroyed because it's no longer yours. You don't keep it, so it will become totally indestructible. So therefore, we need to try to dedicate at every stage. That's why every time we do this, this teaching also at the end we dedicate, because we want to make this positive action into a kind of immeasurable positive action. So therefore we dedicate. So this dedication is, we can do it again and again, and it's a very skillful way of ending, multiplying, and also helping people. Like if I could not, if say like in the second one of these three, I want to help. So how do you help? I mean, if I can help somebody, it's okay. But if I can't help anybody, I'm at this moment, at least I can dedicate for them. Maybe it will help them in the long run much better, because things are very interdependent. Things are very interdependent, and a little thing can sometimes affect in a good way, big way. Even nowadays, they even said, even the scientists sometimes said that, a kind of, what to call it, a butterfly flapping its wings, say like in Amazon jungle, can cause a kind of a tornado somewhere other side of the globe. So this is how interdependence works. Everything can have an effect, and this effect can go sometimes very big even if you do a small thing, but if you do it with good intention, can sometimes have very big effects in the longer run. So therefore, this making dedications and prayers, sometimes, we don't see the result right now, but it could, because, we're starting something with a good intention and positive, intention. So therefore, doing the dedication, and doing the dedication in this way, in a kind of a grand way, is important. Và chỉ dẫn cuối cùng đó là về hồi hướng. Để giải trừ nỗi thống khổ của vô lượng chúng sinh với trí tuệ thuần tịnh siêu vượt ba chấp, hãy hồi hướng tất cả công đức có được từ nỗ lực này để đạt được giác ngộ, đó là pháp tu Bồ Tát. Như vậy là chúng ta đã đi qua 3 chỉ dẫn chung về thực hành giáo pháp. Thứ nhất đó là chúng ta luôn quan sát những cảm xúc tiêu cực của chúng ta, và sau đó thì cố gắng loại bỏ chúng hoặc buông bỏ chúng ngay khi chúng mới khởi lên, càng sớm càng tốt. Và thứ hai đó là chúng ta cố gắng nghĩ một chút về người khác và cố gắng giúp họ một chút. Và thứ ba đó là làm thế nào để chúng ta có thể làm được điều này. Một cách mà chúng ta có thể làm được điều này rất là dễ dàng, đó là chúng ta hồi hướng. Có nghĩa là bất cứ những điều thiện lành gì mà chúng ta đã làm, dù chỉ là một chút thực hành thiền, hoặc là những suy nghĩ thiện lành, hoặc là chúng ta đối mặt và chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực, hoặc là chúng ta khởi lên
yêu thương và từ bi bên trong chúng ta, và chúng ta giúp người khác một chút, thì bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta cũng hồi hướng nó cho. Hồi hướng ở đây có nghĩa là chúng ta cho đi tới tất cả mọi chúng sinh khác. Vậy làm thế nào để làm điều này? Chúng ta nên hồi hướng theo một cách rộng rãi, quảng đại và bao la nhất có thể. Đôi khi chúng ta cầu nguyện cho những người ốm, và khi chúng ta làm nó thì chúng ta làm cho người ốm đó. Nhưng mà khi chúng ta hồi hướng thì chúng ta không nên chỉ hồi hướng cho người đó, mà chúng ta nên hồi hướng cho tất cả mọi chúng sinh. Và không chỉ là thực hành mà chúng ta đang làm này, mà chúng ta cũng hồi hướng tất cả những thực hành khác của chúng ta nữa. Và vì vậy, dù chúng ta chỉ thực hành một chút thôi, nhưng ví dụ như là khi chúng ta cùng nhau đi qua và học hỏi văn bản kinh này, và bất cứ những thiện nghiệp nào mà chúng ta có được từ việc lắng nghe Pháp này, như là chúng ta lắng nghe Pháp, chúng ta tập trung vào nó. Và không chỉ vậy, mà bất cứ những gì thiện lành mà chúng ta đang làm hiện tại, và cũng không chỉ vậy, mà tất cả những hành động thiện lành ở trong suốt cả cuộc kiếp sống này của mình, và không chỉ trong kiếp sống này của mình, mà còn tất cả các kiếp sống của chúng ta từ vô thỉ đến nay, và không chỉ từ vô thỉ đến nay, mà còn tất cả những hành động thiện nghiệp mà chúng ta làm ở trong tương lai. Tất cả những thiện nghiệp này, những điều tốt lành này, chúng ta tập trung lại với chúng ta, tập hợp lại chúng với nhau, và kết quả của tất cả những hành động thiện lành này, chúng ta muốn trao nó cho tất cả mọi chúng sinh cùng khắp không gian, và tất cả họ không có ngoại lệ, không ai bị bỏ lại phía sau, đều sẽ thoát khỏi đau khổ, đau đớn, và đạt được trạng thái và đạt được hạnh phúc cao nhất, thường hằng nhất, hoặc là đạt được giác ngộ mãi mãi. Có nghĩa là họ sẽ có được hạnh phúc, hoan hỷ và an bình mọi lúc. Và cho đến khi điều đó xảy ra thì cầu nguyện cho tất cả mọi người có được một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, và sống lâu, và không có vấn đề, khó khăn. Và không chỉ cho mục đích này, mà chúng ta còn có thể tiếp tục hồi hướng nó đến tất cả những chúng sinh khác. Hoặc là ví dụ như là chúng ta đang có đại dịch này, thì chúng ta có thể hồi hướng là đại dịch này sẽ nhanh chóng kết thúc, và không ai sẽ phải chịu đau khổ từ nó nữa. Và tiếp theo thì chúng ta có thể hồi hướng dần cụ thể đến những thứ nhỏ hơn, hoặc là những người cụ thể hơn. Đây là cách mà chúng ta hồi hướng, và đây là một phương pháp hồi hướng rất là thiện xảo, bởi vì là nó khiến cho một hành động nhỏ của chúng ta trở thành một hành động rất là lớn và bao la, bởi vì là chúng ta làm nó cho tất cả mọi chúng sinh, và cho mục đích cao nhất, mục đích tối thượng nhất. Và vì vậy là những thiện nghiệp của chúng ta sẽ không bị chấm dứt, mà thay vì đó nó sẽ luôn luôn tăng trưởng và luôn được nhân lên. Bởi vì chúng ta cho nó đi tới tất cả mọi chúng sinh, nên là những thiện nghiệp này hoặc là sẽ không bị kết thúc, hoặc là không bị phá hủy. Bởi vì là đôi khi chúng ta làm một số hành động tốt đẹp, giúp đỡ người khác, nhưng mà sau đó chúng ta cảm thấy tiếc nuối, hoặc là chúng ta cảm thấy tồi tệ. Và khi mà chúng ta có những cảm xúc như vậy khởi lên, thì có nghĩa là tất cả những thiện nghiệp của chúng ta, tức là thiện nghiệp đó đã bị phá hủy hoặc đã kết thúc. Nhưng mà ngược lại, bởi vì nếu chúng ta hồi hướng nó cho tất cả mọi chúng sinh, thì những thiện nghiệp đó sẽ không bị phá hủy hoặc không bị kết thúc, bởi vì là chúng ta đã trao nó cho tất cả chúng sinh, và hiện tại nó không còn thuộc về chúng ta nữa. Và vì vậy chúng ta nên cố gắng để có thể hồi hướng ở mọi giai đoạn, mọi lúc. Ví dụ như là khi kết thúc bài giảng, chúng ta luôn luôn hồi hướng. Và bởi vì chúng ta đã thực hiện những thiện hạnh này, và khi mà chúng ta hồi hướng như vậy thì nó sẽ trở thành vô lượng, và chúng ta làm đi làm lại nó rất nhiều lần. Và đây là cách
Đây là phương pháp thiện xảo để giúp cho những thiện nghiệp của chúng ta có thể luôn luôn tăng trưởng và được nhân lên, và đồng thời nó cũng có thể giúp được người khác nữa. Có nghĩa là nếu như mà ai đó gặp khó khăn thì chúng ta có thể giúp đỡ họ thì là rất tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta không thể thì ít nhất là chúng ta cũng có thể hồi hướng cho họ, và về mặt dài hạn thì đôi khi nó còn mang lại lợi ích cho họ nhiều hơn. Bởi vì là sự tương thuộc hay là duyên sinh, duyên khởi thì một điều nhỏ cũng có thể có kết quả rất lớn, cũng giống như là các nhà khoa học hiện đại đã nói là một cánh bướm đập ở rừng rậm Amazon có thể là nguyên nhân của một trận lốc tố ở một vùng nào khác đó ở bán cầu khác. Và đó là cách mà duyên sinh hoặc duyên khởi duyên sinh hoặc duyên khởi hoạt động. Tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân và có kết quả, và vì vậy là một hành động nhỏ cũng có thể có tác động rất là lớn về mặt lâu dài. Và khi chúng ta hồi hướng như vậy thì đôi khi chúng ta không thể nhìn thấy kết quả ngay lập tức, nhưng mà nó có thể có tác dụng rất là lớn về lâu dài. Và vì vậy chúng ta nên luôn luôn hồi hướng theo cách này, theo một cách quảng đại và rộng rãi nhất. Điều này là rất quan trọng. So these are the 37 practices that is taught, and now here are some colophons, like to end. I don't think these things I need to explain too much. It's quite plain, simple. I will just read out the Tibetan and I will read out the translation, but not explain too much because there's no time, and maybe it's not so necessary. Doju tenju namle sombi ten tamba namji songe jinjon jesi namji lana sinchidu jesi lamla londu tendu ku lodu meje jomba choyishu kipa jipi dejur majite nodo tambi sola tembishu jesi trume lane jesi lane trume labar sem Reggio Jessica la cemna, l'omendandi, tempo cavis, galto mandela su niepisu, tambanam Gesù parzeto sol. Telishon Kevin Doa, Pendam Kunzu Shunchu Senchu, Seto Kevin Talamuni, Seren Zingentin Somber Hugh. So the last one is the dedication. That's going to Tomer, this great master, he himself is dedicating. So the translation of this is, here I have set down for those who wish to follow the Bodhisattva path, 37 practices to be adopted by all the Buddha's heirs. Buddha's heir means Bodhisattva. It's another name or way of saying Bodhisattva. Based on what is taught in the sutras, tantras, and treatises, and following the instructions of the great masters of the past. So he said that these 37 practices here, he is not just, making up, but following the, teachings of the Buddha, whether there are some sutras, some tantras, and also the commentaries. Treatises means commentaries by the great masters. Since my intellect is only feeble and I've studied but a little, it's not a composition likely to delight the connoisseurs. Yet since I've relied upon the sutras and what the saints have taught, I feel these are indeed the genuine trainings of the Bodhisattvas or the Bodhisattvas. Still, the tremendous waves
of activity of the bodhisattvas are difficult for simple-minded folk like me to comprehend. And I must therefore beg the indulgence of all the perfect sense for any contradictions, irrelevancies, or other flaws this may contain. Through whatever merit has here been gained, may all beings generate sublime bodhicitta, both relative and absolute, and through this come to equal Lord Avalokiteshvara, transcending the extremes of existence and quiescence. This was composed in Jewel Cave, Rinchen Puk in Ngulchu by the monk Togme, a teacher of scripture and reasoning for his own and others' benefit. So, and he's saying that this is composed by Togme, the monk. You know, he's giving his humbly, you know, only one part of his name, Togme. And this master, most of his life, he spent in a cave called Ngulchupuk. The name of the cave is called Ngulchupuk. Puk means cave. And therefore, he is often called as Ngulchutome from the cave that he, you know, in which he stayed all the time, Ngulchutome. So, you know, and he says that he wrote so that others may be benefit, but also for his own benefit, like for his own reminder. And then translated by Adam Percy. This particular translation I am reading is done by Adam Percy in 2006. There are many translations of this. Some are better than the others, I think. So that's it. Yeah. Vậy là chúng ta đã kết thúc 37 chỉ dẫn về các pháp tu của Bồ Tát, và tiếp theo thì đó là lời kết thúc của Ngài Ngôn Trúc Thốc Mệ. Vì lời kết thúc này rất là đơn giản và cũng rõ ràng nên là Rinpoche sẽ không giải thích chi tiết, mà Rinpoche sẽ chỉ đọc qua thôi. Tôi soạn 37 pháp tu Bồ Tát này cho tất cả những ai muốn tu tập theo con đường Bồ Tát, noi theo giáo huấn của chư vị tổ sư và dựa trên các yếu nghĩa của trong kinh và mật điển. Vì trí thông minh kém và học thức nghèo nàn nên đây không phải là áng thơ làm vui lòng người đọc. Tuy nhiên, vì dựa trên kinh điển và những lời giáo huấn của các bậc tổ sư nên tôi cho rằng các pháp tu Bồ Tát này không có gì là sai trái. Mặc dù vậy, một người với trí thông minh thấp kém như tôi khó có thể thấu hiểu đến tận cùng đại hạnh của các bậc Bồ Tát. Con cầu xin các ngài lượng thứ cho những khuyết điểm của con, chẳng hạn như ý tứ thiếu mạch lạc hoặc mâu thuẫn. Nương theo công đức này, nguyện cho tất cả mọi chúng sinh thông qua việc thực hành Bồ Đề Tâm tương đối và Bồ Đề Tâm viên mãn, chân quý sẽ trở thành đấng cứu độ. Quán Thế Âm hay Chenrezig, Bồ Tát không trụ nơi niết bàn lẫn thế gian. Thì ở đây có một ghi chú nhỏ là ở đây Ngài Thốc Mệ có nói là 37 pháp tu này không phải là do Ngài tự sáng tạo ra hoặc Ngài nghĩ ra, mà Ngài dựa trên những giáo lý của Đức Phật, tức là dựa trên kinh điển hoặc là mật điển hoặc là những luận giải. Và ở phần cuối thì Ngài nói rằng là bài kệ này được sáng tác bởi Thốc Mệ. Đây là cách Ngài rất là khiêm tốn, chỉ nhắc đến một phần tên của mình thôi. Và bởi vì hầu hết cuộc đời của Ngài dành để tu tập ở trong hang động có tên gọi là Ngôn Trúc, và vì vậy mà mọi người mà Ngài còn được gọi là Ngôn Trúc Thốc Mệ, có nghĩa là một vị đạo sư đến từ hang động. Và Ngài viết bài kệ này để mang lại lợi ích cho chúng sinh khác, nhưng đồng thời cũng cho chính Ngài. Nó giống như là lời nhắc nhở đối với chính Ngài. Và bản dịch mà Rinpoche chọn, bản dịch tiếng Anh Rinpoche chọn thì là bởi Adam Percy vào năm 2006. Và thực ra thì có rất nhiều những bản dịch khác nhau và có một số bản dịch thì tốt hơn.
And then some people ask me if I could, we could together do a little bit of Tonglen practice. So I will maybe explain the shortest way of doing Tonglen practice for once, and we all kind of do it for 1 or 2 minutes. And thereafter, then some people ask me if I could give bodhisattvas vows, and I will do that, as I said yesterday. So first, Tonglen. Usually, it's not always necessary, but usually we do a little bit of refuge and bodhicitta, or for what we call this for limitless prayer, either actually or in our mind. Then with that, we kind of feel, understand that, there are countless beings throughout the space, also on this planet, but since the space is limitless, so there could be, countless places, countless, solar systems where there are, beings, and maybe humans also, but maybe all different kind of beings. So all these beings throughout the space are like myself, who want to be happy, have all the positive things, good things, and don't want any pain and problems, sufferings. But because most of them, or many of them, have samsaric state of mind, like us, with our, ignorance, aversion, too much attachment, and all negative emotions. So therefore, we create suffering for ourselves, we create suffering for others, problems, physical problems, mental problems, emotional problems, everybody has. And I want all that to be, to be eliminated, and all of them to have lasting peace and happiness, for all the time. So that's what I want, and that's what I'm going to work towards, whether it takes a long time, whether it's difficult, whether I'm alone or many people working for it, I will do it. So therefore, I would start now with this, starting to practice. So then I feel that when I breathe in, I feel that all these sentient beings, all their suffering, pain, and, dissatisfaction and problems, whatever they have, all of them, I breathe in, all of them come to me and have left these people all through the space. Not only that, but they are causes of suffering, causes of problem, like negative karma, negative emotions, and all causes and suffer, result of the problems and suffering and pain. I lift from them and I breathe in.
And when I breathe in all these negative things, it comes, it's like something negative, like dirty and, you know, like poisonous and something, you know, murky, dark color. And that comes inside my body. And that actually, I feel, eats up my own negative things, because like poison can also eat poison. So in the same way, my own negative karma, my own emotion, negative emotions, and my own sufferings and pain and problems. And when this my kind of shell of negativity is eaten up, then my true nature, the Buddha nature, which is free from all these problems, is always there in me, you know. Each of us has the Buddha nature, and that Buddha nature is like a golden image, you know, kind of wrapped in an old cloth. As soon as the cloth is gone, the golden image is shining and, you know, and as beautiful and as nice as all the time. It's never affected. So therefore, like that, my Buddha nature, with full wisdom, compassion, and power of healing, shine out like sun, you know, radiating. And that radiates throughout the space. And feel that all sentient beings throughout the space are being touched by that. And they are, you know, they are completely purified, they are completely healed, and they are completely transformed. And I feel that every being throughout the space has become transformed, joyful, healthy, happy, compassionate, and, you know, enlightened. I feel like that. Okay. You can translate. Yeah, okay, thank you, Rinpoche. Yeah. Có một số quý vị đã thỉnh cầu Rinpoche cùng thực hành thông lên với nhau. Chúng ta sẽ có trong một thời thực hành ngắn, và Rinpoche sẽ giải thích thực hành này theo một cách, thực hành thông lên hay cho và nhận này một cách ngắn gọn trong vòng 1 hoặc 2 phút. Và cũng có một số quý vị thỉnh cầu Rinpoche để có thể thọ được Bồ Tát giới, và vì vậy Rinpoche sẽ làm nó sau khi thực hành thông lên này. Thì đầu tiên đó là thực hành thông lên. Thì thông thường ấy, thì là nó, mặc dù điều này không phải là luôn luôn bắt buộc, nhưng mà ban đầu chúng ta sẽ trì tụng bài kệ, xin nương tựa hoặc là quy y và phát khởi Bồ Đề tâm, và sau đó là 4 tứ vô lượng tâm như chúng ta đã thực hiện ở ban đầu. Chúng ta có thể đọc nó hoặc là chúng ta có thể nhẩm nó ở trong tâm mình, và với những gì mà chúng ta cảm nhận hoặc chúng ta hiểu biết được từ bài kệ tứ vô lượng tâm đó, và chúng ta biết rằng là tất cả mọi chúng sinh cùng khắp không gian, không chỉ ở trái đất này, mà bởi vì là không gian là vô hạn, vô cùng tận, bởi vậy sẽ có vô số những hệ mặt trời khác, và cũng có thể có những chúng sinh khác ở đó, không chỉ con người mà còn tất cả mọi loại chúng sinh khác.
Và chúng ta biết rằng là tất cả mọi chúng sinh cùng khắp không gian cũng giống như bản thân chúng ta đều muốn hạnh phúc và có những thiện lành, có những phẩm chất tốt đẹp, hoan hỷ, vân vân, và họ không muốn đau khổ, không muốn vấn đề. Nhưng mà bởi vì hầu hết tất cả mọi chúng sinh cùng khắp không gian đều có trạng thái tâm ở trong vòng sinh tử luân hồi như chúng ta, có nghĩa là có vô minh, có sân hận và rất nhiều tham ái cũng như là những cảm xúc tiêu cực. Bởi vì vậy mà họ đã tạo ra đau khổ, tạo ra vấn đề cả về thể chất lẫn tâm lý cho chính bản thân họ cũng như là cho tất cả mọi người. Và vì vậy tôi muốn có thể đoạn trừ được tất cả những điều này, và tôi muốn rằng tất cả mọi chúng sinh sẽ có hạnh phúc mãi mãi, mọi lúc. Và đó là điều mà tôi muốn, và đó là điều mà tôi muốn hành động cho mục đích đó. Cho dù nó sẽ mất rất nhiều thời gian và tôi có thể gặp khó khăn, hoặc là đôi khi tôi sẽ phải làm nó một mình hoặc là cùng với người khác, vân vân. Và để bắt đầu làm điều đó thì tôi sẽ bắt đầu thực hành Tonglen. Khi mà thực hành Tonglen thì đầu tiên chúng ta cảm nhận là khi chúng ta thở vào thì khi chúng ta hít vào thì chúng ta hít vào tất cả những sự đau khổ, đau đớn, những sự không thỏa mãn, những vấn đề, bất cứ vấn đề gì của tất cả mọi chúng sinh cùng khắp không gian. Và khi mà chúng ta hít nó vào bên trong chúng ta, và tất cả những sự đau khổ tiêu cực đó sẽ rời những chúng sinh đó. Và không chỉ vậy, tất cả những nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của những cảm xúc tiêu cực bất thiện và kết quả của chúng, tôi sẽ lấy nó từ tất cả mọi chúng sinh, và tôi sẽ hít vào tất cả những điều tiêu cực này. Và chúng ta có thể quán tưởng là nó sẽ giống như là một luồng khói đen và giống như là chất độc, và nó rất là đặc và đen, sẽ đi vào trong cơ thể của chúng ta. Và chúng ta cảm nhận rằng là luồng khói đen này sẽ ăn hay là tiêu trừ tất cả những điều bất thiện, những điều tiêu cực ở bên trong chúng ta, cũng giống như là chất độc thì có thể ăn hoặc là tiêu trừ chính chất độc. Và vì vậy tất cả những đau khổ, những vấn đề đau đớn đều đã bị tiêu trừ. Và vì vậy mà tâm bản nhiên hay là Phật tánh của chúng ta, điều mà hoàn toàn thoát khỏi mọi vấn đề, thoát khỏi mọi tiêu cực, nó luôn luôn có ở bên trong chúng ta. Và mỗi chúng ta đều có Phật tánh này. Nó cũng giống như là một bức ảnh bằng vàng, và nó bị phủ bởi tấm vải màu đỏ. Và khi tấm vải màu đỏ đó bị mất đi thì có nghĩa là bức ảnh bằng vàng này có thể tỏa sáng, và nó luôn luôn ở đó, nó không hề bị ảnh hưởng bởi tấm vải đỏ kia. Và Phật tánh của chúng ta cũng như vậy. Phật tánh của chúng ta thì có đầy đủ trí huệ, lòng từ bi, những phẩm chất tốt lành, và những điều này sẽ tỏa ra ngoài giống như là ánh sáng mặt trời chiếu tỏa cùng khắp không gian. Và chúng ta cảm nhận rằng tất cả mọi chúng sinh cùng khắp không gian được chạm bởi ánh sáng mặt trời này, và khi đó họ sẽ được chữa lành, họ sẽ được tịnh hóa, và họ sẽ được chuyển hóa hoàn toàn. Và tất cả mọi chúng sinh đều có hạnh phúc, hoan hỷ, có lòng từ bi và đạt được giác ngộ. Và chúng ta thực sự cảm nhận điều này. So I should have allowed to translate one sentence by sentence, but that was I forgot it. So anyway, that's it. So now we do the Bodhisattva's vow, and Bodhisattva's vow. First, usually when people do Bodhisattva vow, first you should receive refuge, but we do a refuge here also,
So the first 4 lines is about the refuge. So you feel those who want to take refuge in the Bodhisattva vows, they, they feel that in front of them is the Bodhisattva Muni. I put the photo of the statue of Buddha in Bodh Gaya. And this is one of the most inspiring statues of Buddha. And you feel that in front of you is the real Buddha, not the statue, but the real Buddha, surrounded by all the great bodhisattvas of 3 times, past, present, future, and all the great arhats and great enlightened beings of all 3 times, and from them I take refuge. And so you repeat with me the refuge prayer 3 times. And what I say is, until I attain enlightenment, I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Dharma, I take refuge in the Sangha, especially the great Sangha of great Jnana. So I repeat that 3 times. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần thọ Bồ Tát giới. Thì thông thường chúng ta được khuyến khích là sẽ quy y trước khi chúng ta thọ Bồ Tát. Nhưng mà nếu như mà quý vị nào mà chưa quy y thì quý vị có thể làm điều đó bây giờ, bởi vì là trong phần đầu của Bồ Tát giới này sẽ có phần quy y. Và đối với những quý vị muốn nhận Bồ Tát giới thì quý vị hãy quán tưởng trước quý vị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như hình ảnh mà Rinpoche đã đặt ở phía sau lưng của Ngài. Đó là hình ảnh của Đức Thích Ca Mâu Ni ở Bồ Đề Đạo Tràng. Ở đây thì quý vị hãy quán tưởng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực sự ở trước quý vị, chứ không phải là chỉ là một bức tượng. Và chúng ta cũng quán tưởng là tất cả ở xung quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tất cả các vị Đại Bồ Tát ở 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, và tất cả những vị Đại A-la-hán, tất cả những chúng sinh giác ngộ ở trong 3 thời. Và trước họ thì con xin nương tựa hay con xin quy y, và quý vị sẽ lặp lại với Rinpoche 3 lần bằng tiếng Tây Tạng. Thì nội dung của nó có nghĩa là con xin nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi đạt được giác ngộ. Ở đây Tăng đoàn, đặc biệt là Tăng đoàn tối thượng, có nghĩa là Tăng đoàn của Đại Thừa hay là của Bồ Tát. Yeah. So you repeat after me these words in Tibetan. Sangchuk, Sangchuk, Nyingpo, 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 Chiji, Chiki, Cheche, Par, Sangye, Sangye, Namla, Namla, Japsuchi, Kapsuchi, Chudang, Chodang, Sangchuk, Jangchuk, Senpai, Senpai, Cholang, Solang, Teijin, Deshin, Japsuchi, Kapsuchi, Sangchuk Nimbun Chichi Par, Jangchuk Rinpoche, Sangye Namla Japsuchi, Sangye Namla Chapsuchi, Chudang Sangchuk Senpai, Jangchuk Senpai, Cholang Teijin Japsuchi, Solang Teijin Chapsuchi, Sangchuk Nimbun Chichi Par, Jangchuk Ningbo Chichi Pa, Sangye Namla Japsuchi, Sangye Namla Chapsuchi,
Chudang Sangchup Sempa Yi. Chodang Sangchup Sempa Yi. Solang Tehin Japsu Chi. Solang Tehin Japsu Solang. Chi. So that is refuge. Now, Bodhisattva vow is, you generate this thing that I would like that myself and all sentient beings, I would like to be, freed from sufferings and causes of sufferings and have, bring the lasting peace and happiness and complete enlightenment to all of them. And in order to do that, I would like to become a bodhisattva and work towards that, however long it might take, however difficult it may be. I have to do this, I will do this, there's nothing else more important than that. Và đó là phần quy y. Tiếp theo là đến phần thọ giới, Bồ Tát giới. Có nghĩa là chúng ta khởi tâm suy nghĩ rằng là tôi muốn tất cả mọi chúng sinh cũng như bản thân tôi có thể thoát khỏi đau khổ và nguyên nhân của đau khổ, và tôi muốn có thể mang lại cho họ hạnh phúc mãi mãi, trường tồn và giác ngộ hoàn toàn cho tất cả mọi chúng sinh. Và để làm điều đó thì tôi sẽ trở thành một vị Bồ Tát và hành động vì mục đích đó. Cho dù nó mất bao nhiêu thời gian, dù có bao nhiêu khó khăn thì tôi cũng sẽ vẫn thực hiện nó. Đó là điều mà tôi phải thực hiện bởi vì đó là điều quan trọng nhất. So what we say is, as the Buddhas of the past generated bodhicitta, and they trained on the path of the bodhisattvas step by step and gradually. In the same way, I would also like to generate bodhicitta and would like to train on this path step by step and gradually in order to benefit all the beings. Và ở đây chúng ta sẽ nội dung của phần này có nghĩa là như Đức Phật đã khởi Bồ Đề tâm và đã tu luyện trên con đường của Bồ Tát từng bước một và dần dần, và cùng một cách như vậy con cũng muốn có thể phát khởi Bồ Đề tâm và rèn luyện tu luyện bản thân mình trên con đường của Bồ Tát từng bước một và dần dần. Chitar. Ngengi. Deshechi. Sangchup. Thugni. Jebatang. Sangchup. Sempi. Lapala. Theta. Rimjin. Nepatar. Teyin. Dola. Hententu. Sangchup. Semni. Jejishin. Tejit. Duni. Labalang. Rimpa. Yindu. Laparji. The second time. Lần thứ hai. Chitar. Ngenji.
Ngân trì, Deshe chi, Deshe trì, Changchup, Chan chúc, Tukni, Thuốc nè, Chepatang, Chê pa thang, Changchup, Chan chúc, Sempe, Xem bề, Lapala, La la, Teta, Thê thạ, Rimhin, Rim shin, Nepatar, Nê pa tha, Tehin, Thê yin, Dola, Đô la, Pententu, Thên tên thu, Changchup, Chan chúc, Semni, Xem nê, Jejihin, Chê dì yin, Tehin, Thê yin, Tuni, Thu nê, Lapalang, La pa lang, Rimpa, Pa, Yindu, Jin du, Laparji. La pa yi. Now third time and last time, Lần thứ Chita, ba và lần cuối, Chi tha, Ngunji, Nương gì, Deshichi, Tê shi chi, Changchup, Chan chúc, Tukni, Thuốc nê, Chepatang, Chê pa thang, Changchup, Chan chúc, Sempe, Xem bề, Lapala, La pa la, Teta, Thê thạ, Rimhin, Rim jin, Nepatar, Nê pa tha, Tehin, Thê yin, Dola, Đô la, Pentuntu, Pen tôn tu, Changchup, Chan chúc, Semni, Xem nê, Jejihin, Chê jin, Tehin, Thê yin, Tuni, Đô nê, Lapalang, La pa lam, Rimpa, Rim pa, Yindu, Jin du, Laparji. La pa yi. So after that, after repeating these 3 times, you have received the Bodhisattva's vows. Sau khi chúng ta lặp lại 3 lần bài kệ này thì có nghĩa là chúng ta đã thọ Bồ Tát giới. So now we rejoice at it. Và bây giờ chúng ta hoan hỉ vì điều này. So that this time I have made my life useful. First, I've got my human life, and today I've become a bodhisattva, and so I can now work for the benefit of all the beings, life after life. So this is a most wonderful thing, wonderful direction that I have chosen. So I'm very happy and joyful. Yeah. Bây giờ thì cuộc đời của tôi đã trở nên có ý nghĩa, và có ý nghĩa bởi đầu tiên là tôi có kiếp sống của con người, và ngày hôm nay tôi đã trở thành một vị Bồ Tát, và tôi có thể từ bây giờ hành động vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh từ kiếp này qua kiếp khác. Và đây là điều tuyệt vời nhất, đây là một hướng đi tuyệt vời nhất mà tôi đã chọn, và vì vậy tôi cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy hoan hỉ. Now I have become a bodhisattva. Now, beginner bodhisattva maybe, but a bodhisattva. So I will try my best to keep this practice as pure and good as possible, and
I will try to train myself as best as my abilities carry. Yeah. Bây giờ tôi đã trở thành một vị Bồ Tát và một vị sơ Bồ Tát, tức là một vị Bồ Tát mới bắt đầu, nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để có thể duy trì những thực hành này một cách thanh tịnh nhất và một cách tốt lành và tốt đẹp nhất có thể, và tôi cũng cố gắng để có thể rèn luyện bản thân của mình bằng hết những khả năng của mình có. So this is, rejoicing ourselves. Now we request others to rejoice. Yeah. Chúng ta đã hoan hỷ với bản thân mình và bây giờ chúng ta cũng thỉnh cầu hay là yêu cầu những người khác cùng hoan hỷ với chúng ta. So today, in front of all the protectors, all the Buddhas and Bodhisattvas and enlightened beings, in front of them, I have invited all sentient beings to, to the, everlasting peace and happiness. I have invited them. So therefore, now all of you, all the Buddhas and Bodhisattvas and enlightened beings, please rejoice, because I have, I have made this kind of decision to work for the benefit of all the sentient beings. Or said, therefore, all those positive beings, like, very powerful devas and nagas and, all these kind of great beings also, they should all rejoice with me. Và ngày hôm nay, trước mặt tất cả các chư Phật và chư Bồ Tát cũng như là các bậc giác ngộ mà tôi đã mời đến đây, hay là chúng ta đã quán tưởng ở phía trước chúng ta, và tất cả các chư Phật và các chúng sinh giác ngộ này, xin hãy hoan hỷ cùng với con, bởi vì con đã có quyết định này, có nghĩa là con đã quyết định làm việc và hành động vì lợi ích của tất cả mọi chúng sinh. Và vì vậy, và đồng thời chúng ta và tất cả những chúng sinh thiện lành khác, hoặc là những chúng sinh mà có năng lực khác như là các vị chư thiên, long thần, vân vân, và tất cả các vị cũng xin hãy hoan hỷ cùng với con. So now we do the dedication. We do the dedication and the prayers that, everybody may generate bodhicitta, and all the people who have generated a little bit of bodhicitta, may they never kind of lose them, but increase continuously, and may all the, wishes of all the bodhisattvas be fulfilled, and, there may be no negative realms and no negative problems and pains and difficulties, but always, everything will be free from suffering, pain, and all kind of good things may happen and things like that. So I just recite it in Tibetan, so you just feel that dedication. Yeah. Bây giờ là đến phần hồi hướng và cầu nguyện. Ở đây chúng ta hồi hướng và cầu nguyện rằng tất cả mọi chúng sinh đều sẽ phát khởi Bồ Đề tâm, và tất cả những vị và những người mà chưa phát khởi Bồ Đề tâm sẽ phát khởi Bồ Đề tâm, và những chúng sinh mà đã phát khởi Bồ Đề tâm rồi thì là Bồ Đề tâm của họ sẽ không bị suy giảm, mà nó luôn luôn tăng trưởng và luôn luôn tiếp tục. Và tất cả những hạnh nguyện của các Bồ Tát thì sẽ đều được thành tựu, như là không có các cõi thấp hoặc là cõi ác, không có
vấn đề, không có đau khổ, mà tất cả mọi người đều có thể thoát khỏi mọi vấn đề và đau khổ, và tất cả những điều tốt đẹp, thiện lành và hạnh phúc sẽ xảy ra cho tất cả mọi chúng sinh. Bây giờ Rinpoche sẽ đọc bài kệ này bằng tiếng Tạng và quý vị có thể cảm nhận nó, cảm nhận sự hồi hướng này. Niendo tanje tato tombari yo shunchu senpa konda sakyo patela kanju melando bari senchen tanje dewa. Devi jedon dembar jichi dunga don dunga jedon dawa jichi dunga mepe dewa tamba tamba dawa jichi. Niri chado rantayi tangyam chenpo la. Neba chuji. So with that, then I think we have more or less finished the teaching on the 37 practices. Very, very short and maybe not so nice Tonglen practice. And then the short Bodhisattva vow. And so now together we do the dedication. Yeah. Và bây giờ với điều này thì chúng ta đã kết thúc khóa học về pháp tu 37 pháp tu của Bồ Tát, cũng như là thực hành Tonglen và thọ Bồ Tát giới ngắn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hồi hướng. Topni Yepe Tanam Pache Shiga Nache Wala Krupa Sipin Solin Do. So you said it in Vietnamese? Yes, yeah. Nhờ vào công đức này, xin nguyện cho con đạt được toàn trí, hàng phục mọi chướng ngại do phiền não chướng, thoát khỏi sóng gió của sinh lão bệnh tử, giải thoát tất cả mọi chúng sinh khỏi biển khổ luân hồi. So that's it. Okay. Rinpoche, I think we have one request. I think maybe because some people, they couldn't join all the sessions, so they want to request you to give the lung for the whole text, if possible. Okay. Yeah, thank in you. Tibetan? Yeah, in Tibetan. Yeah, thank you. Okay. That's no problem. Jase lonely so to me, Zawa so like it all the knowledge get to me, cannot know. I can't take it. Tom Jake the dog get you to Amolokishara Kongi. Chicken draw me the gender with them, the chittens and the Balama to the Jerez and Galata, the person salo, pending unit, so you know. Tom Jake listen to the day on a day like Yellow, the bitches and not Jala like a pressure tango chasing. Yakato. Doyen Corvizoli David and Yendon, the Yava Mebana, Yazegamba Jazela, and Bishola, the Chata, like it no matter. Londra JP to me, Monachi, Pile Power, Jazela, young Apple, and the more children, my implication on Ripa don't be chill and his Embatemba Jazela, and getting the case of baby dripping, logic shuttle, region, like in terms of potentially to Jazela, and Pomba to San Pedro. Tusangambi Shavanya Java Chandu Nije, Mebri, Tonge Poma Jazela, Coyet and the Pacific, the young, that the Pedro Vicina Tamba,
基本上把这些老人有容易过为自然情况，也对了也是一些小本都电视讲了，相当没来，根据像着这些老人也讲，选择水经验，说对了那对比类型的不对比，说这些说了把就对比，老有没这些老人是生的话，在这时候也在现在这边去讲，老有没这特别恐怖。对的，你话这些老人也特别到了之后，这忙弄的弄到底这些。但是他一生间这也是长期生活，这些老人也得干嘛？到电脑里去准备上去，演变成了不得些到的研究这个，用到结果这些老人也适当的健康的大概那当前出等去那有这种的去，就是给我那点了我就是老人也到了，你把种在面也那可能。那跟我之前那我年纪我给得把那到了两把就是你白去到了没年那时候多少钱吧，多不钱。相比生活，哪有天天只要天天把这些哪有这个？对比我生活已经从那追求这个嘛，哪有带来节约一年的也这个把它把这些，那个不应基本上也没到了，这应到而且哪有那些特别把那买给他老婆在话这些，如果你要把我们比起我应该讲我给你他平常要那么应的规避到你去学我能把这些，作为不一，到底没你才见得到，对你大家那个。如果对到了那些根本没把这些，这些老人也年不着严重我学会的那对不一样，那做些随便办就根本没把这些老人也容个相同的话，嘛的那些人的话，在演变完就得是相当年轻嘛，容易的话就是一样的人对不一样的那这相同的就这些就是办别完，后来现在是因为不能长了，帮我就是一样人也觉得老王的到容个3年。对你这边太多这对你那现在说采访那原来没写这些了，有了我也懂这帮那也就觉得也是这些人这边能用的吧，把它也就帮我就是，对俺来说没浪费些的，这老点不是说阿东些对什么，他见到这边是这我这些老了也是觉得别的就懂了，这些人我不能了没，对些人都那么没理怎么懂啊这些人这这没法让他们这。现在这把对吧？改名的这些这边的，没把也只是说我这些老人也改名了，这对比这些。那些当家人家带动身体健康了，现在没把也嘴巴干嘛这些老人也弄的，把一些这边年终用过了，那些多的全都那个。变动也等就那些政治上吧，就算了那些那让这等比劳动跟你们那么讲吧，现在随便一个人有的。上代干吧，这些老人也些人没那学习。或者香港也准备学习多少么那个太多的些，为什么都比香港把这些了？容跟这玩容跟嘛到那区别是就专门在这边这些讲的，容跟这玩了当年帮我这些老人你们给就是讲的，给你把那个当年的，对吧？这样学别公司给你慢这些老人也容变成最。就是跟比下半年这边在一讲的学老家伙帮我就是要那个最没这个也是可以，也有这些学生呀。这些经济都毛为这帮我就是老人家，我刚当年不多开会，这些学准备这种的教授年我当不行嘛，当不年学不就是，那空的学了，这些就容易事情，你看真的也真的，真的是真的。言论这把就是老人家在准备干嘛呢？大言准备的，我在。过上了嘛，他比现在继续就嘛，就是一样的，就点就那个算了。他们那你送个金钟，你就是那就那来上去，那就是那的，老这没些什么，就以前给把这边的什么，就是那他们说了的，就是那这个你不说的，就是学法了，就那那人不该有人干的嘛，这老师你做到罢了，就是反正。地理上也给人多，那工作学，就是就给说到给人他们。现在这个电脑创办学基本的，容易了百米的那种，那一般没有我去怎么，他们经过确认基本的讲话我 OK。 Thank you, Rinpoche. Okay, so tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần okay, where is this? Okay. Don't save and share screen. Where is this?
Okay. Yes. Okay. Share screen. Yeah. So Rinpoche, we will recite your long life prayer. So may you have a long life to continue to spread your dharma. Okay. It's not necessary, but if you want, okay. Yeah. Okay. Bây giờ mình sẽ đọc chung lời cầu nguyện trừng thọ cho Ngài, để Ngài sống lâu, để mà Ngài có thể tiếp tục giảng hết tất cả chúng mình, toàn thể khắp giới. Sao xin tu sĩ Rong Chin Le Cô Chu Da Wa Chu Ma Ta Bu Ku Xin lỗi, tại vì Zoom thì mình sẽ không thể nào mà đọc chung được, tại vì nó sẽ ầm ấy ạ. Thì là bây giờ mọi người sẽ mọi người sẽ đọc, nhưng mà mọi người sẽ không bật loa và chỉ có TT đọc, thì là như thế thì mọi người có thể nghe thấy ạ. Xin cảm ơn ạ. Could you restart? I restart? Yeah, I think so. Yeah. Okay. So I restart Rinpoche, so it will be more clearer. Yeah. Sao xin tu sĩ quê rong xin lệ Cô chú ra wa chú ma ta bu cô Nam yang rê gu tsang ma mi rê baru Chi me tse le ngô wo ro tso rê so. Yeah, I think I read Vietnamese one. Lời cầu nguyện trường thọ tới Ringu Tulku Rinpoche, bản thể an bình nhất của tịnh quang thường chiếu, hiện khởi thành hình tướng bất biến của huyễn ảo, thoát khỏi mọi dấu hiệu của tuổi tác và hoại diệt, nguyện cầu Ngài sống mãi như Đức Phật trường thọ. And then the next one. Du sum ya we shi ru kama pe tem ben kur shen de la mi na wa nam da zu jim go je ju jang xin ju ra me ti le je bo sham ten man. Chúng con xin nguyện cầu trường thọ bậc đã thành tựu Phật sự bất đoạn, bậc đã tu luyện với giác sắt của hạnh thanh tịnh và không mỏi nhọc giữ gìn giáo lý vi diệu của Đức Karmapa, hiện thân của chư Phật ba thời. Thank you, thank you. Okay. Thank you so much, Rinpoche. And there's time for thank you, and we have some little surprise for you also. Okay. Yeah. Okay. Xin mời bác Hà. Okay.